Всем привет! Продолжаем наше обучение форм. Так, что у нас сегодня? The different... Это мы прочитали. Form styling guides. Form styling guides. The different form controls. MDM's form styling guides. Сегодня у нас три темы минимум. Styling web forms. Ничего, читаем. Test your skills. Одна задачка, окей. In the previous articles we showed how to create web forms in HTML. Now we will show you how to style them in CSS. Challenges in styling form widgets. History. In 1995, the HTML2 specification introduced form controls, form widgets, or form elements. But CSS wasn't released until late 96 and wasn't supported by most browsers until years afterwards. So in the interim, browsers relied on the underlying operating system to render form widgets. Even with CSS available, browser vendors are reluctant at first to make form elements stylable because users were so accustomed to the looks of their respective browsers, but things have changed and form widgets are now mostly stylable with a few exceptions. Types of widgets. Easy to style. Form, field set and legend, a single line text input, URL main except for input type search, multi-line text area buttons, label, a output. Harder to style checkboxes and radio buttons, input type search. The article Advanced Form Styling shows how to style this. Having internals can be styled in CSS alone. Input type color, date-related controls such as input type datetime local, input type range, element involved in creating drop-down widgets, including select option, opt group, and data list, progress and meter. For example, a date picker calendar and the button on select the display an option list when clicked can be styled using CSS alone. The article Advanced Styling How to Build Custom Form Controls describe how to style this. Styling simple form widgets. The easy to style widgets in the previous section may be styled using techniques from the articles Your First Form and CSS Building Blocks. There are also special selectors, UI pseudo classes that enable styling based on the current state of the UI. We'll walk through an example at the end of the article, but first, here are some special aspects of form styling that are worth knowing about. CSS font and text features
can be used easily with any widget, and yes, you can use font face with form widgets. However, browser behavior is often inconsistent. By default, some widgets do not inherit font family and font size from their parents. Many browsers use the system default appearance instead. To make your form's appearance consistent with the rest of your content, you can add the following rule to your style sheet. Mhm. The inherit property value causes the property value to match the computed value of property of its parent element. Inherit the value of the parent. The screenshot below shows the difference. On the left side, on the left is a default rendering of an input type text, input type data. Select text area, input type submit, and button in Chrome on macOS with the platform's default font style in use. On the right are the same elements with our above style applied. The defaults differ in a number of ways. Inheriting should change their font to that of the parent's font family, in this case at the default serif font of the parent container. They all do, with a strange exception. Input type submit does not inherit from the parent paragraph in Chrome. Rather, it uses the font family system UI. This is another reason to use button elements over their equivalent input types. There is a lot of debate as to whether forms look better using the system default styles or customized styles designed to match your content. This decision is yours to make as the designer of your site or web application. All text fields have complete support for every property related to the CSS box model. Complete support for every property related. All text fields have complete support. This is box model such as with height, padding, margin, and border. As before, however, browsers rely on the system default styles when displaying these widgets. It's up to you to define how you wish to blend them into your content. If you want to keep the native look and feel of the widgets, you will face a little difficulty if you want to give them a consistent site. This is because each widget has its own rules for border, padding, and margin. To give the same size to several different widgets, you can use box size and property, along with some consistent value for the properties. Description below the left column. Show the default rendering of an input type radio. Checkbox range text date, input select text area, and button. The right bar column, on the other hand, shows the same element with a bar rule applied to them. Notice how this lets us ensure that all of the elements occupy the same amount of space, despite the platform's different rules for each kind of widget. What may not be apparent via the screenshot is that the radio and checkbox controls still look the same, but they are centered in the 150 pixel of horizontal space provided with the width property. Other browsers may not center the widgets, but they do adhere to the space allotted.
The legend element is okay to start, but it can be a bit tricky to control the placement of it. By default, it's always positioned over the top border of its field set parent near the top left corner. To position it somewhere else, for example, inside the field set somewhere or near the bottom left corner, you need to rely on the positioning. Take the following example. To position the legend in this manner, we use the following CSS. Other declarations removed for brevity. Relative legend. Point on. The field set needs to be positioned too, so that the legend is positioned relative to it, otherwise the legend will be positioned relative to the body. The legend element is very important for accessibility. It will be spoken by assistive technologies as part of the label of each form element inside the field set. By using a technique like the one above is fine. The legend contents will still be spoken the same way. It is just the visual position that has changed. You could also use the transform property to help you with positioning your legend. However, when you position it with, for example, a transform translate y, it moves but leaves an ugly gap in the field set border, which is not easy to get rid of. A specific styling example. Let's look at a concrete example of how to style an HTML form. We will build a fancy looking postcard contact from form. Нифига себе. Жесть. Вот это реально круто. If you want to follow along with this example, make a local copy of our postcard start HTML and follow the below instructions. The HTML is only slightly more involved than the example we used in the first article of this guide. It just has a few extra IDs and headings. Блин. Так, как это выглядит? This is where the fun begins. Before we start coding, we need to address additional assets. Я могу вставить картинку. Third font. Download into the same directory as above. Um,
сюда. Hand-drawn font. Так, сюда. Fonts need some more processing before you start. Go to the form upload font files and generate a web font kit. Download the kit to your computer and zip the provided zip file inside. The unzip font content. You'll find some font like at the time of writing two WOV files and two WOV2 files. They might vary in the future. Copy these files into a directory called fonts. The same directory as above. We're using two different files for each font to maximize browser compatibility. Что это? Зачем мне это кал вставили сюда? Так, где CSS? Окей. The CSS. Now they can do CSS, for example, add all the code blocks shown below inside the style element or layout.
First, we prepared. First, we prepare by defining your font face rules and all the basic style sets on the body and form elements of the funcurial. Output was different from the what we described above. You can find the correct font face blocks inside your download webkit. In the stylesheet CSS file, you need to replace the below font face blocks with them and update the path to the font files. Ну вот уже. Что-то начинает. We have used some CSS grids in Flexbox. Font padding. Background position relative width, box sizing, box order, background, display grid, grip cap. To lay out the form using the so we can easily position our elements including the title and all of the form elements. And I can start working on the form elements themselves. First, let's ensure that the label are given the right font. The next file requires some common rules.
Text fields require some common rules. In other words, we remove their borders and backgrounds and redefine their padding and margin. We remove their borders and backgrounds and redefine their padding and margin. Input text area font, border none, padding. Margin width backgrounds. Okay. When all these fields gain focus, we highlight them with a light gray transparent background. It is also important to have focus style, reusability, and keyboard accessibility. Now that our text fields are complete, we need to adjust the display of the single and middle text align text fields to mesh. Since they won't typically look the same using the defaults. Tweaking egg and text areas. Texture element default to being rendered as an inline block element. The two important thing is that here they resize and overall properties, while our design and fixed size design, and we could use the resize property to prevent users from resizing our fixed size design, and we could use the resize property to prevent users from resizing our multi-line text field. It is best to not prevent users from resizing a text area if they so choose. The overflow property is used to make the field render more consistently across browsers. Some browser defaults to the value after, while some default to the value scroll. In our case, it's better to be sure everyone will use auto.
Mm. Display block, padding margin, width, height, border rights, overflow auto. No. Ну и все, пускай пишет. The bottom element is really convenient to style with CSS. You can do whatever you want, even using pseudo elements. Oh, padding font, border radius, background, cursor. Button. Так, button after. Content. Hour. Oh, okay. If your example does not work right as you expected and you want to check it against our version, you can find it on GitHub. Uh-huh. Form styling assessment is fairly free-form and you have a lot of flexibility over what you end up doing here, but your CSS should aim to fulfill the following requirements. Add some kind of lightweight reset to make fonts, padding, margin, and sizing more consistent to begin with. On top of that, add in some nice consistent styling for the inputs and buttons. Use some kind of layout technique to make the inputs. Let me okay. Advanced form styling. In this article, we'll see what can be done with CSS to style the types of form control that are more difficult to style, the bad and ugly categories. As we saw in the previous article, text fields and buttons are perfectly easy to style, and now we will dig into styling the more problematic bits. To recap what we said in the previous article, we have the bads. Some elements are more difficult to start, requiring more complex CSS or some more specific tricks. Checkboxes and radio buttons, inputs as search. The ugly.
Some elements can't be styled thoroughly using CSS, as this includes elements involving creating drop-down widgets, including select option outgroup and data list, color, input type color, date-related controls such as input type datetime local, range, file, progress, and meter. Let's first talk about the appearance property, which is pretty useful for making all of this above more stylable. Control styling. In the previous article, we said that historically with styling of web form controls was largely taken from the underlying operating system, which is part of the problem with customizing the look of these controls. The appearance property was created as a way to control what OS or system level styling was applied to the web form controls. By far the most helpful value, and probably the only one you will use, is none. This stops any control you apply it to form using system level styling as much as possible, and lets you build up these styles yourself using CSS. For example, let's take the following controls. Applying the following CSS removes system level styling. The following live example shows you what they look like in your system, default on the left, and with the above CSS applied on the right. In most cases, the effect is to remove the stylized border, which makes CSS styling a bit easier, but isn't really essential. In a couple of cases, search and ready buttons checkboxes, it becomes way more useful. We'll look at those now. Naming search boxes. Input type search is basically just a text input, so why is appearance none useful here? The answer is that Safari search boxes have some styling restrictions. You can't adjust their height or font size freely. For example, this can be fixed using our friend appearance none, which disables the full appearance. In the example below, you can see two identical styled search boxes. The right one has appearance none applied and the left one doesn't. If you look at it in Safari or macOS, you will see that the left one isn't sized properly. Interestingly, setting border background on the search field also fixes this problem. The following styled search doesn't have appearance none applied, but it doesn't suffer from the same problem in Safari as the previous example. You may have noticed that in the search field, the xdelete icon, which appears when the value of the search is not known, disappears when the input loses focus on the edge and Chrome, but stays
put in Safari to remove via CSS you can use.
Some checkbox or radio button is tricky by default. The sizes of checkbox and radio buttons are not meant to be changed with their default designs, and browsers react very different when you try. For example, consider this simple text case. Так, окей. Initial block. Checkbox. Rest handle the checkbox and spend differently, often ugly ways. Что вообще здесь происходит? Блять, кто так пишет? Это пиздец. А зачем он в спен его засунул? Using appearance none on radios checkboxes. As we showed before, you can remove the default appearance of a checkbox on radio button altogether with appearance none. Let's take this example HTML. Legend fruit. Preferences, paragraph label. Cherry. Так, я уже забыл лейбл. Как делается? Лейбл нужно указывать. Now let's start this with a custom checkbox design. Let's start by uninstalling the original checkboxes. We can use the checked and disabled to change the appearance of our custom checkboxes and its state changes. With hide border, adjust the position of the checkbox on the text baseline. Set here so that Windows high contrast mode can override. Content. Position absolute font size. Top visibility hidden. Checked before. Use visibility instead of displayed so avoid calculating layouts. Checkbox disabled. You will find out more about such schedule classes and more. The bonus do the following checked. The checkbox or the radio button is checked state. The user has clicked activate. Disabled. The checkbox already is disabled state. It cannot be interacted with. I also created a couple of other examples so you if you view the check boxes in the browser that doesn't support appearance, your custom design will be lost, but they will still look like checkboxes and usable. What can be done about the ugly elements? Now let's turn
attention to the ugly controls, the ones that are really hard to thoroughly style. In short, these are drop-down boxes, complex control types like color and date, time, local, and feedback-oriented controls like progress and meter. The problem is that these elements have very different default looks across browsers, and while you can style them in some ways, some parts of their internals are literally impossible to style. If you are prepared to live with some differences in look and feel, you can get away with some simple styling to make sizing consistent. If you are prepared to live with some differences in look and feel, you can get away with some in simple styling to make sizing consistent. Uniform styling of things like background colors and usage of appearance to get rid of some system level styling. Take some following examples, which shows a number of the ugly form features in action. Example have the following CSS applied to it. If you want to test these examples across a number of browsers simultaneously, you can find it live here. As you could see, we have done fairly well in getting this to look uniform across all browsers. We have applied some global normalizing CSS to all the controls and their labels to get them to size in the same way, adopt their parent font, etc. as mentioned in the previous article. Font family inherit, font size 100, margin box size and width. We also added some uniform shadow and rounded corners to controls in which is
Быстро отвечай, как учить языки программирования. Берешь, ищешь себе курс и проходишь курс, либо учебник читаешь. Так, ну и иди. Так, так, это я уже прочитал. If you want to test these examples across a number of browsers simultaneously, you can find. Also bear in mind that we have done some JavaScript to the page that lists the files selected by the file picker below the control itself. This simplified version of the example found on the input type file in the reference page. As you can see, we have done fairly well at getting this to look uniform across modern browsers. We have applied some global normalizing CSS to all the controls and the labels to get them to size in the same way, adopt their parent font. We also added some uniform shadows, which has made sense. Input text select. Что такое select? Бля. Авиапруфы. On other controls like range types, progress bars, and meters, they just add an ugly box around the controls area, so it doesn't make sense. Let's talk about some specifics of each of these types of controls, highlighting difficulties along the way. Select and data lists. In modern browsers, selects and data lists are generally not too bad to style, provided you don't want. You have managed to get the basic look of the boxes looking pretty uniform and consistent. The data list control is input type text anyway, so we knew this wouldn't be a problem. Two things are slightly more problematic. First of all, this select arrow icon indicates it is a drop-down differs across browsers. It also tends to change if you increase the size of the select box or resize in an ugly fashion. To fix this in our example, we first used our old friend appearance none to get rid of the icon altogether. We then created our own icon using generated content. We put an extra wrap around the control because before after don't work on select elements. This is because generated content is placed relative to the elements formatting box, but form inputs work more like replaced elements. The display is generated by the browser and put in place and therefore don't have one.
Select a fruit. Uh, select name select. Within use generator content to generate a little down arrow and put it in the right place using position. Content font size, top, right position. The second slightly more major issue that you don't have control over the box that appears containing the options when you click on the select box to open it. You will notice that the option don't inherit the font set on the parent. You also can't consistently set things like spacing and colors. For example, Firefox will apply color and background color when set on the option elements. Neither of them will apply any kind of spacing. The same is also true of the autocomplete list that appears for the data list. If you really need full control over the option styling, you'll have to either use some kind of library to generate a custom control or build your own custom control, or in the case of select, use the multiple attribute, which makes all the options appear on the page, sidestepping this particular problem. If you really need full control of the option styling, you have to either use some kind of library to generate a custom control or build your own custom control. Or in the case of select, use the multiple attribute, which makes all the options appear on the page, sidestepping this particular problem. Of course, this might also not fit and with the design you are going for, but it's worth nothing. Date input types. The date time input types will have the same major associated issue. The actual containing box is easy to style as any text input, and what we have done in this demo looks fine. However, the internal parts of the control that you use to pick a date as a spinner that you can use to increment decrement values are not stylable at all, and you can't get rid of them using appearance none. If you really need full control over the styling, you'll have to either use some kind of library to generate custom control or build your own. I'll have the same major associated issue. The actual containing box is as easy to style at any text input, and what we have got is a demo looks fine. However, the internal parts of the control, the pop-up calendar that you use to pick a date, the spinner that you can use to increment decrement values are not stable at all, and you can't get rid of them using appearance none. If you really need full control over the styling, you will have to either use some kind of library to generate a custom control or build your own. It is worth mentioning input type number here too. This also has a spinner that you can use to increment decrement values, so potentially suffers from the same problem. However, in the case of the number time the data being collected is simpler. It is easy to just use a cell input instead, which has the appearance of text, but displays the numeric keyboard in devices with touch keyboards. Range input types.
Is annoying to style. You can use something like the following to remove the default slider track completely and replace it with a custom style. I think red track in this case. A thin red track. Appearance not background red. Height 2 pixels, padding 0, outline. However, it is very difficult to customize and distill the range controls drag handle. To get full control over range styling, you will need to use a whole bunch of CSS, of complex CSS code, including multiple node standard, browser specific pseudo elements. Check out styling cross-browser compatibility range inputs with CSS. On CSS tricks for a detailed write-up of what's needed. Input controls of type color are not too bad in supporting browsers. They tend to just give you a block of solid color with a small border. You can remove the border just leaving the block of color using something like this. However, a custom solution is the only way to get anything significantly different. Inputs of type file are generally okay. As you saw in our example, it's fairly easy to create something that it fits in okay with the rest of the page. The output line that is part of the control will inherit the parent font if you tell the input to do so, and you can style the custom list of file names and sizes in any way you want. We created it after all. The only problem with the pickers is that the button provided that you press to open the file picker is completely unstylable. It can't be sized or colored, and it won't even accept a different font. One way around this is to take advantage of the fact that if you have a label associated with the form control, clicking the label will activate the control. So you could hide the actual form input using something like this. Then style the label to act like a button, which when pressed will open file picker as expected. Height, padding, opacity. Так. Как выглядит вообще дефолтный? Так он как и кнопкой выглядит. Label for file. Box shadow background. Border. Text line center. Active box shadow and set. Meters and progress bar. Meter and progress are possibly the worst of the lot. As you saw in the earlier example, we can set them to desired width relatively accurately, but beyond that, they are really difficult to stand in any way. They don't handle height settings consistently between each other and between browsers. You can color the background, but not the foreground bar. And setting press none on them makes it is easy to just create your own custom solutions. If you want to be able to control the styling or use a third-party solution such as Jazz, it is to
Just create your own custom solution of these features to be able to control the styling. А как var CSS HTML. The article how to build custom form controls provides an example how to build custom design select. Summary: while there's still difficulty using CSS with HTML forms, there are ways to get around many of the problems. There are no clean universal solution, but modern browsers offer new possibilities. For now, the best solution is to learn more about the way the different browsers support CSS when applied in HTML controls. Next article. Explore the difference. The different form controls. UI pseudo classes. Ты ж бля. Ты ж бля. In the previous articles, we covered the styling of various form controls in a general manner. This includes some usage of pseudo classes, for example, using checked to target the checkbox only when it is selected. In this article, we'll explore in detail the different UI pseudo classes available to us in modern browser for styling forms in different states. In this previous we covered the styling of various form controls in general manner. This included some usage of pseudo classes, for example, using checked to target the checkbox only when it's selected. In this article, we'll explore and detail the different UI pseudo classes available to us in modern browsers for styling forms in different states. They have available. The original pseudo classes available to us that are relevant to form are hover. When being hovered over a mouse pointer focus, selects an element only when it is focused, being tapped to via the keyboard. Active selects an element only when it is being activated, while it's being clicked on, or when the return enter key is being pressed down in the case of keyboard activation. These basic pseudo classes should be familiar to you now. More recently, the CSS selector level 3 and the CSS basic UI level 3 added more pseudo classes related to HTML forms that provide several other useful targeting conditions that you can
take advantage of. We'll discuss this in more detail in the section below, but briefly, the main one we'll be looking at are required and optional targets, required or optional form controls. Required, optional targets, required or optional form controls. Valid and invalid, and in range and out of range. Target form controls that are valid and valid according to form validation constraints set on them, or in range. Enable and disable it, and read only and read write. Target enable or disable form controls with disabled HTML attribute set and read write or read only form controls. Checked, intermediate, and default, respectively. Target checkboxes and radio buttons that are checked in intermediate state, neither checked or not checked, and the default selected option when the page loads. With a checked attribute set or an option element with a select checked, intermediate, in, in, indeterminate, and default, respectively. Targets checkboxes and radio buttons that are checked in an intermediate state, and check or not, and the default selected option when page loads. With a checked attribute set or an option element with a selected attribute set. There are many others too, but the ones listed above are the most obviously useful. Some of them are aimed to solving very specific niche problems or not very well supported in browsers yet. The ones listed above will have pretty good browser support, but of course you should test your form implementation carefully to make sure they work for your target audience. A number of pseudo classes discussed here are concerned with styling form controls based on their validation state, and that's a valid or not. You'll learn much more about setting and controlling validation constraints in our next article, client-side form validation. But now we'll keep things simple regarding the form validation. Что такое client-side form validation? Жесть.
Styling inputs based on whether they are required or not. One of the most basic concepts regarding client-side form validation is whether a form input is required. It has to be filled in before the form can be submitted, or optional. Styling inputs based on whether they are required or not. One of the most basic concepts regarding client-side form validation is whether a form input is required. It has to be filled in before the form can be submitted, or optional. Input, select, and text area elements have a required attribute available, which when set means that you have to fill in that control before the form will successfully submit, for example. Feedback form. Label. For name, first name, text required. Last name required. Label for email. Submit here. The first name and last name are required, but the email address is optional. You can measure its two states yielding the required and optional pseudo classes. For example, if we apply the following CSS to the above HTML. The required controls would have a black border. And the optional control will have a silver border like so. You can also try submitting the form without filling it in to see the client-side validation error messages broadly give you by default. The above form isn't bad, but it isn't great either. We start with signaling required versus optional status using a color alone, which isn't great for colorblind people. Second, the standard convention on the web for required status is an asterisk of the word required being associated with the controls in question. In the next section, we'll look at a better example of indicating required fields using required, which also digs into using generated content. You'll probably not find yourself using the optional pseudo class very often. Form controls are optional by default, so you could just do your optional styling by default and add styles on top of required controls. If one radio button in the same name group of radio buttons has a required attribute, all the radio buttons will be invalid until one is selected, but only the one with the attribute assigned will actually match required. If one radio button is same named group of radio buttons has a required attribute, all the radio buttons will be invalid until one is selected, but only the one with the attribute assigned will actually match required. Using generated content with pseudo classes. In previous articles, we have seen the usage of generated content. In previous articles, we have seen the usage of generating content, but with
Я не могу сосредоточиться, я пиздец спать хочу. In previous articles we have seen the usage of generated content. Generated content? Что это? Content is a model of CSS that defines the element generated content can be used to add content, press elements and replace. Говорю, учу по курсу, а с курса дают ссылки, с чем ознакомиться на Mozilla и не только. А, Ну, конечно, бесплатный. Почему наебали? Чем тебе Mozilla не нравится?
Ну и чё? Да я знаю про Learn JavaScript. Там есть и ссылки на Learn JavaScript. Так, ну, в Mozilla все доступным языком описано. Не знаю. Там здесь сначала объясняют, типа, простым языком по курсу. А потом, чтобы ты это закрепил и, ну, и лучше с этим ознакомился, дают уже дополнительные ссылки. Окей, сохраним это. Ам, Так, это мне не нужно. А, так, use generic content to handle the placement and animation of the inner circle when the radio button is selected. Так, before display block, content пустой. Это понятно. Border radius, background color. Transform. Transform origin center. Transition, окей. Checked before. Checked. Ага, то есть когда оно зачекено, before превращается в это. Transform. Окей, понял. This really useful screen readers. This really useful screen readers already let the user know what already button or checkbox they encounter is checked selected, so you don't want them to read out another element that indicates selection. This could be confusing. Having a purely visual indicator solves the problem. This also shows you can combine a pseudo class and pseudo element if required. Back to our required optional example from before. This time we will not alter the appearance of the input itself. We'll use generating content to add indicating label. Okay. First of all, we'll add a paragraph to the top of the form to say what you're looking for. Screen readers users will get required to read out as an extra bit of information when they get to each required input, while sighted user will get our label. Since form inputs don't directly support having generating content put on them, this is because generating content is placed relative to an element's formatting box, but form inputs work more like replaced elements and therefore don't have one. We'll add an empty span to hang the generating content on. Не, ага. Но, ну, рано или поздно я пойду передохну. Может, хотя бы я сегодня немного режим восстановлю, потому что ложиться в час ночи мне не прикольно. Сегодня я рано проснулся, не выспался. То, возможно, я сегодня раньше и засну. Так. The immediate problem with this was that this pen was dropping into a new line below the input because the input and the label are both set with width 100. To fix this, we tell the parent div to become a flex container, but also tell it to wrap its contents
onto new lines if the content becomes too long. Field set div. A margin bottom, display flex, flex flow, row, or wrap. Boil. The effect this has is that the label and input sits on separate lines because they're both width 100%, but the span has a width of 0, so they can sit on the same line as the input. And now onto the generating content. We create it using this CSS. Input span, position relative, input are required, span after, font size, position absolute, required, color white, black. Понял. We set this span to position relative, so that we can set the generated content to position absolute and position it relative to the span rather than the body. The generating content acts at the as though it is a child node of the element is generated on for the purpose of positioning. Then we give the generating content the content required, which is what we want our label to say, and style and position. Так. We set this span to position relative so that we can set the generating content to position absolute. So that this span, we set this span to position relative so that we can set the generating content to position absolute. Жесть. And position it relative to the span rather than the body. The generated content acts as though it is a child node
of the element is generated on for the purpose of positioning. Then we give the generating content the content required, which is what we want our label to say, and style and position it as we want. The result is seen below. Styling controls based on whether their data is valid. The other really important fundamental concept is in form validation, is whether form controls data is valid or not. In the case of numerical data, we can also talk about in range and out of range data. Form controls with constraint limitations can be targeted based on these states. You can target form controls using the valid and invalid pseudo classes. Some points worth bearing in mind. The controls with no constraint validation will always be valid. And therefore matched with valid. Controls with required set on them that have no value are counted as invalid. They will be matched with invalid and required. And they will be matched. Controls with built-in validation, such as input type email or input type URL, are matched with invalid when the data entered into them does not match the pattern they're looking for, but they're valid when empty. Controls whose current value is outside of the range limits. Controls whose current value
is outside of the range. Limit specified controls whose current value is outside the range limit specified by the min and max attributes are matched with invalid but also matched by out of range, as you will see later on. There are some other ways to make the element matched by valid and invalid, as you will see on the client side form validation article, but we'll keep things simple for now. Let's go and look at the simple examples. Example of valid and invalid. See valid invalid HTML for the olive version. As in the previous example, we got extra spans to generate content on, which we'll use to provide indication of valid and invalid data. To provide these indicators, we use the following CSS. Ой, боже. Input span. Position relative. Input plus span before. Position absolute right top. Input invalid. Border red. Input invalid plus span before content. X color red. Input valid plus span before. Nice. As before, we set this span to position relative so that we can position the generating content relative to them. We then absolutely position different generating content depending on whether the form's data is valid or invalid, a green checked or a red cross, respectively. To add a bit of extra urgency to the invalid data, we'll also give the inputs a thick red border when invalid. We have used before to add these labels, as we are already using after for the required labels. Notice how the required text inputs are invalid when empty, but valid when they have something filled in. The email input, on the other hand, is valid when empty. It is not required, but invalid when it contains something that is not a proper email address. Nice. Nice. Надо сейчас ответить.
Пиздец, я сейчас умру. Сейчас, тут надо ответить. In range and out of range data. In range and out of range data. As we hinted at above, there are two other related pseudo-classes to consider in range and out of range are these matched numeric inputs, where range limits are specified by the min and max when their data is inside or outside the specified range respectively. Numeric input types are data, date, month, week time. It is worth noting that inputs whose data is in range will also be matched by the valid pseudo class, and inputs whose data is out the range will also be matched by the invalid pseudo class. It's worth noting that inputs whose data is in range will also be matched by the valid pseudo class, and inputs whose data is out of range will also be matched by the invalid pseudo class. So I have both. The issue is really one of the semantics. Out of range is a more specific type of invalid communication, so you might want to provide a different message for out of range inputs, which will be more helpful to users than just saying invalid. Вообще ничего не понимаю, что читаю, блядь.
In range and out of range are the matched numeric inputs, range limits and specified by the min and max when data is outside specific range data. It was noting that inputs whose data is in range will also be matched by the whose data is in range will also be matched by the valid pseudo class, and inputs whose data is out of range will also be matched by the invalid pseudo class. So I have both. The issue is really one of semantics. Out of range is a more specific type of invalid communication, so you might want to provide a different message for out of range inputs. This is really one of semantics. Out of range is a more specific type of invalid communication, so you might want to provide a different message for out of range inputs, which will be more helpful to user than just saying invalid. Want to provide both. Let's look at an example that does exactly this. Example provides the message for the numeric inputs as well as saying whether they are required. And the CSS look like this. Input span relative.
Так, a CSS look like this. Span after absolute input required plus span after color white, background black, required span after. This is similar story to what we had before in the required example, except that there we have split the declaration that apply to any after content into a separate rule. And given the separate after content for required on state, okay, it is possible for the number input to be both required and out of range at the same time. So what happens then? Because the out of range rule appears later in the source code than the required rule, the cascade rules come into play and the out of range message is shown. This works quite nicely when the range is first loads and required is shown along with the red cross and the border. When you have type in a valid age, the input turns valid. However, you then change the age entry to one that is out of range, the outside allowance allowable value range message then pop-ups in place of required. To enter an invalid out of range value, you'll have to actually focus the form and type it is in using the keyboard. The spinner buttons won't let you decrement the value outside the allowable range. Stem label and disable inputs and read only and read write. An enable element is an element that can be activated, it can be selected, clicked on to type into, etc. Disable element, on the other hand, cannot be interacted with in any way, and its data isn't even sent to the server. These two states can be targeted using enabled and disabled. Why are disabled inputs useful? When sometimes sometimes some data does not apply to a certain user, you might not even want to submit the data when they submit the form. A classic example is a shipping form. Commonly, you will get asked if you want to use the same address for billing and shipping. If so, you can just send a single address to the server. It might as well just disable the billing address fields. Let's have a look at an example that does just this. First of all, as the HTML is a simple form containing text inputs plus a checkbox to toggle disabling the billing address on and off. The billing address fields are disabled by default.
is a simple form containing text inputs. First of all, the HTML is a simple form contains text inputs plus a checkbox to toggle disabling the billing address on and off the billing address fields are disabled by default. Так, shipping address label for name text required. А как это сделано? JS. Name required, address required, zip postal code required. Label. The most relevant part of this example are as follows. Input type disabled, disabled label, color direct selected the inputs we want to disable using input type text disable, but we also wanted to gray out the corresponding text labels. These weren't quite as easy to select, so we have used a class to provide them with its styling.
Now finally we have used some JavaScript to toggle. Wait for the page to finish loading. Add event DOM content loaded. Attach change event listener to checkbox. Document get tell me what ID. A billing checkbox. Add event listener change. Toggle billing. False. Toggle billing. Select the billing text fields. Billing. Select the billing text fields. Document query selector all. Select the billing text labels. Toggle the billing text fields and labels. Так, равно не disabled. Class равно set class billing label. Else, if uses the change event to let the user enable disable. The billing fields and toggle the styling of the associated labels. Read only and read write. In a similar manner to disabled and enabled, the read only and read write pseudo classes target to states that form inputs toggle between read only inputs have their values submitted to the server, but the user can't edit them, whereas read write means they can be edited at their default states. As input is set to read only using the read-only attribute. As an example, imagine a confirmation page where the developer has sent the details fields in previous pages over to the pages with the aim of getting the user to check them all in one place. Add any final data that is needed, and then confirm the order by submitting. At this point, all the final form data can be sent to the server in one go. If you try to live the live example, you see that
The top set of form elements are not focusable, however, the values are submitted when the form is submitted. We have styled the form controls using the read-only and read-write pseudoclasses like so. Is input read-only. Input text area read-only. Border 0, box shadow none, background color white. Text area. Firefox only supports these pseudo classes with the prefix up to version 78, at which point it started to support the unprefixed version. The full example looks like so. Note, enable, and read-write are two more pseudo classes that you'll probably rather use, given that they describe the default states of input elements. Radio. Привет, прям между булочек, привет. Radio and checkbox stays checked. Default intermediate. As we have seen in earlier. Чё, как тебе дела, чё выучил? Уже перешел к фронту? Программистскому. Так. As we can see in articles in the module, radio buttons and checkboxes can be checked or unchecked, but there are a couple of other states to consider too. Default. Matches radio checkboxes that are checked by default. A page loads by setting the checked attribute on them. This matches default pseudo class. Them. Indent terminates. When radio checkboxes are neither checked nor unchecked, they are considered indeterminate and will match pseudo class. Я закончил с JS сегодня. Пришел объект date. Не писать словами, как я его ненавижу и как он странно работает. Жесть. Завтра я приступаю к верстке. Nice. The most common use of this is to add different style into that checkbox radio button when it is checked in cases where you have removed the system default styling with appearance none. I want to build the styles back up yourself. We saw examples of this in the previous article when they talked about using appearance none on radio checkboxes. As a recap, the check code from our styled radio buttons example look like so. Display block content, width, height, border radius, background color. Checked before. Basically, we built the styling for the radio button inner circle using the before pseudo element, but set a scale 0. Transform on it. We then use a transition to make it nicely animates into view. When the radio is selected, check. The advantage of using a transform rather than transitioning with height is that you can use transform origin to make it grow from the center of the circle rather than having it appear to grow from the circle's corner. У тебя как дела, что сегодня прошел? Да, сегодня ультра отстойный день. Я поздно лег, в 1:30. До 1:30 не мог заснуть. Тупо час лежал и не мог заснуть. Проснулся в 7.
И 2 часа лежал в кровати и не мог заснуть, доспать. Короче, в 9 встал. И сейчас вообще просто вареный сижу. Я уже 2 часа с половиной читаю одну статью. Ну ладно, я две уже прочитал, ну где-то 1,5 часа читаю вот эту одну статью. Чисто засынаю на ходу. Так что сегодня ультра непродуктивный день. Ой, ну пока прохожу эти формы. Типа вот всякая такая тема. А в частности, в данный момент, как их стилизировать. Default and indeterminate. As mentioned above, the default pseudo class matches radius checkboxes that are checked by default on page load, even when unchecked. This should be used for adding. Keep the default page loads even when unchecked. This could be useful for and the indicator to list options to remind the user what the defaults were in case they want to reset their choice. Also, radio checkboxes mentioned above will be matched by the intermediate pseudo class when they are in a state where they are neither checked nor unchecked. But what does this mean? Elements that are indeterminate include input radio, inputs when all radio buttons in the same name group are unchecked, input checkbox inputs whose indeterminate properties to set to true via JavaScript, progress elements that have no value. This is something you will likely use very often. One use case could be an indicator to tell users that they need to select the radio button before they move on. Let's look at a couple modified versions. The previous example that remind the user what the default option was. They style the radio buttons when to rename. Both of these have full HTML structure and inputs. Type radio cherry. For the default example, we have added the check attribute to the middle radio button input, so it will be selected by default when loaded. We then style this with the following CSS: input span relative. Input default span after. Color white. And this provides a little default label in the one was originally selected. We're using the general sibling combinator rather than the adjacent sibling combinator plus. We need to do this because the span does not come right after the input in the source code.
default label on the one that was originally selected when the page loaded. Note we're using the general sibling combinator rather than the adjusting sibling combinator. We need to do this because the span does not come right after. You can also find example for the indeterminate example. We have got no default selected radio buttons. This is important. If there was, then there would be no intermediate state to style. We style the indeterminate radio buttons with the following CSS. А ты не знаешь сайты, где можно писать код и скинуть ссылку? Я знаю. Сейчас скажу. CodePen называется. Типа делаешь проект, и тут HTML, CSS и JavaScript. Так. We got no default selected radio button. This is important. If there was, then there would be no intermediate state to style. We style the intermediate radio indeterminate radio buttons with the following CSS. Inflate in infinite alternate border pools. If you guys see a fun little animated border on the radio buttons, which hopefully indicates that you need to select one of them. Жесть. And animation from. Nice. This creates you can also find more pseudo classes. The number of other pseudo classes of interest, and we don't have space to write about them all in detail here. Let's talk about a few more that you should take the time to investigate. The following are fairly well supported in modern browsers. The focus within pseudo class matches an element that has received focus or contains an element that has received focus. This is useful if you want a whole form to highlight in some way when an input inside it is focused. The focus visible pseudo class matches focused elements that received focus via keyboard interaction. Useful if you want to show a different style for keyboard focus compared to mouse. The placeholder shown. Pseudo class matches input and text area elements that have their placeholders showing. The following are also interesting, but as yet not well supported. Похуй. Ладно. Pseudo class selects empty form controls. Empty also matches elements that have no children like inputs, but is more general. It also matches other void elements like BR and the chair. Empty has a reasonable browser support. Blank pseudo class specification is not yet finished, so it's not yet supported in any browsers. The user invalid pseudo class when supported is similar to invalid, but with no better user experience. If the value is valid when the input receives focus, the element may match invalid as the user enters data if the value is temporarily invalid, but will not only match user invalid is focus. If the value was originally invalid, it will match both invalid and user invalid for the whole duration of the focus. In a similar manner to invalid will stop matching user. Блять, я задушился реально. Я задушился эту хуйню читать. In our first advanced styling task, we want you to handle making the search input as consistent as possible across browsers. A trickier task than with standard text inputs, even on modern browsers. A reset to build upon. First of all, try giving the search box a consistent width, height, padding, and border color across browsers.
Hmm. Again, the shirt box consistent with height padding and border color across borders. Download. Input type search. And its browsers will not behave in terms of the form element's height. This is due to native EOS styling being used in some cases. How can you this styling? Once you have removed the native styling, you'll need to add back one of the features it was providing to keep the same look and feel version ahead. How do you do this? Um, One thing that is inconsistent across browsers, particularly looking Safari here, is the position of the standard blue focus outline. How can you remove this? There's a major problem with just getting rid of the blue focus outline. What is it? Can you add some kind of styling back in so that user can tell when the search box is being hovered or focused? Another thing that commonly denotes a search box is a magnifying glass icon. We made one available in the sum. In the same directory as our HTML files, plus div after the search input to help you attach it. Should you need it, can you figure out a sensible way to attach it? And can you use some CSS to get it to sit to the right? Так, search. Search значит appearance. Я забыл, как пишется. None. Appearance none. With height. With
200 пикселей. Height. GHT. Height. 20 пикселей. Кажется, она не меняет. GHT. GHT. Почему на height не меняет? Смотри, пожалуйста, у меня сохранился код. Угу. Хорош, красава. Пэддинг увеличивает высоту инпута. Почему height не работает? Пэддинг. Пэддинг тоже не работает. Не работает. Бля, может из-за того, что я точку запятой не поставил? Ага. Нет, не ага. Ну, верни. Угу. Давай так, для прикола. Так, потом. Padding. Нужно тогда вернуть padding. Вот. Border color. Border color. Не, давай покрасивее. Silver. Так, пускай будет. Find that says enters element height. This is так. Once you remove the native styling, you'll need to add back one of the features. One thing that is inconsistent across browsers, particularly looking at Safari here, is the position of the standard blue focus outline. How can you remove this? Теперь мы берем search. Это focus. Search focus. Appearance. None. Курва, что ты не работаешь? Давай так сделаем. Может работает. Так. Magazine запятый. Бляха, фокус outline.
Can you add some kind of styling back? Background color. Hmm. Hmm. Курва, чё она не работает? А, точно. Да, для псевдоэлементов, да, все. Хорошо, почему фокус тогда не работает? Из, ну почему не работает? Окей, пофиг. Provide you with a set of 3 radio buttons. We want you to give them custom styling. Basic reset button. First of all, get rid of their default styling. Next, give the radio buttons a reasonable base style. The style they have when the page first loads. Anything you like, but you probably want to set a width and height of somewhere between about and a subtle border and or background color. Now give the radio buttons a different style for when they're selected. Align the radio buttons nicely with the labels. Бля. Сделаем так. Радио.
Так. Appearance. No. Appearance none. Теперь возьмем то же самое. Put radio. Before. Before. Height. 18 пикселей. Width. Width. Тоже 17 пикселей. Back. Round. Color. Red. Ну. Почему оно не делает ничего? Нужны контент еще. Display блок.
Вот он. Это как какой-то. Теперь возьмем check before. Ладно, бля, я не хочу, у меня башка не варит. Похуй. Когда встречусь, тогда и буду делать. Пиздец. В пизду, реально. Когда надо будет в проекте делать, я буду разбираться. Сейчас я вообще башка не варит. Завтра продолжим. Ой, пиздец. Так, 9 часов. Короче, это на завтра. Пойду кушать приготовлю. Ой, не то.
Так, нужно досмотреть Сындука потихоньку. Нет. М-м-м-м-м-м. Не звучит как хайповый сериал на самом деле. О, вот она! Игра детства. Да.
Жесть. На самом деле звучит как интересный фильм. Ну, 9. Жесть. Да, в детстве у меня эта игра была, но не было русских субтитров и локализации. Я застрял на первой же локации, где был туториал, как пользоваться вот этим мышиным зрением. И я не понимал, что нужно делать из-за того, что все на английском. Я дропнул ее. Так обидно было. Тогда еще интернета не было, чтобы загуглить.
Что? Сообщество. Нет, это мы уже досмотрим в следующий раз, при следующем приеме пищи. А пока мы пойдем поиграем в игру. Очень увлекательно и интересно. Так. Как же он долго загружается-то? Это капец. Сейчас верну. Это же офигенная песня. Колір неба. Так мало говориш, ти так мало говориш, мало говориш, так багато робиш, ти так мало говориш, ти так мало говориш, ти так мало говориш, а так багато робиш. Ти крича, ветер на твоїх плечах. Ти ковнила боса, ту постіль. Так мало говориш, мало говориш. Что там вообще в Израиле происходит? Так, и что у нас здесь? 5/5. Очень интересно. Очень интересно.
It's you that I like of the young. TV man. The wall. Убили. Чел 40 на 3 играет. О, найс. Да, да как? Как он меня убил? Капкан. Ух ты ж падла. Скуды твари. Падла. Иди сюда, мразь, тебе гаплык. Слушай, ух ты, падла! Паскуда, как он это сделал? А, ну 50 на 7 играет, чё? Куда его? Мочите его, чуваки, замочите его. Хорош. Хоть так. Куда его? Кто еще? Кому еще не хватает? Ах ты падла. Паскуда, мразь. Падла бросается. Вот голубчик. Бляха, попался на капкан. Чел, ты куда своего убил, бля?
Блядь, дебил. Ой, боже мой. No. Домой, голубчик. Где душа? Хил, пацаны, хиляемся. Куда его? Как я промазал? Хорош. Вот еще голубцы. Куда ты бежишь? Туда его. Лошок. Масленок. Ах ты падла. Ах ты мразь. Как он так спамит этим ударом? You keep the light on. Same side so wrong. Light on. Мы синие, и мы проигрываем. Курва, я думал, мы красные. Your hell can see me outside. Oh, you know you лох. Дурак. Was thinking about your lullaby. Friends, it's late. You're the light on. You keep the light on. You keep the light. Падла. Паскудна мразь. Лалабай. Убит. Ты падла бежит? Вот этого уродца. Куда его? Light on. You keep the light on. Ну, сейчас камбэчим. Сейчас закамбэчим люто. Oh, you know you try. Was thinking on your lullaby. Ух ты, гад. Подлец, негодяй. Легчайший масленок. Ах ты, падла. Песенка, да, песенка топовая. Согласен. Увернулся! Ты видал? Падла. Как он вернулся просто мувом? Ой, блин. Ты вообще... За что? О!
О, враг. Еще один. Иди сюда, не убегай. Как? Так, это свои. Ух ты ж! Падла, забайте, скотина. Ну, 22/10. Чел 63/10 идет. Чел 72/16 идет. Чё за задры? О, вон бежит масленок. А, все. Ну ничего. О, еще и убили. Да, это по-другому не скажешь. Вот эта карта на самом деле классная. Так, через 3 секунды запустится. Опа. Нужно защищать. Блин, защищать всегда сложнее, чем атаковать. Так, это уже враг. Ты ж... Бляха, вы что, дураки? Зачем вы тут сидите? Чтобы вас убили или что? Теперь... Ой, промазал. Бляха, как они так уворачиваются? Поехали, чё? А ты вообще в эту игру играешь? На. Не, да. Я, кстати, ну, где-то неделю назад бесплатно в EGS, ну, раздавали. Вот я поэтому играю в нее. Ах ты. А чё? Да потому что я задушился, я не выспался. Да, раздача кончилась. Я не выспался и я, блядь, ничего не соображаю. Я поэтому решил, короче, почилить. Потому что толку сидеть его и душиться вообще никакого нет. Ух ты ж, падла. А я не знаю, в чем прикол. Я типа лег в это, в пол первого, ну как обычно, и тупо час не мог заснуть. Просто лежал и все. И не мог заснуть. И проснулся в 7 часов утра. Вот просто взял, проснулся и 2 часа пытался, ну, заснуть, чтобы выспаться, и нифига. Лежал с закрытыми глазами, становилось скучно, включал телефон. В телефоне становилось скучно, или начинали глаза болеть, думаю, ой, сейчас засну. А в итоге, блин, вот так 2 часа то в телефон, то пытался заснуть. В итоге до 9 фигней страдал. Короче, блин, мерзкое чувство. Бляха.
Вот это... Бля, пиздец, как же он меня забайтил. Сука, еще и ржет. Ну, я читал про эти формы. Так, блядь, и как их стилизировать сегодня. И, блин, такой кал. О, брак. Ладно. А, куда твоем? А чё у вас как вообще дела? Чё, чем занимались? Ух ты ж, блядь. Чё какие-то же здесь жесткие типы, я вообще никого убить не могу. Отдыхаем. А так работаем. Ну, это хорошо. Вот проснулся 10 минут назад. Чё, типа пришел после работы и спал? Ты в курсе? В школе. Да чё они такие жесткие? Хоть карлика убью, хоть кого-то. Как он так спамит? На, масленок. Уже не соображает под вечер, да. Мгм. И вот тоже я бы типа мог взять поспать днем, чтобы, ну, выспаться и себя лучше чувствовать. Но я решил, что потерплю и, возможно, типа более-менее режим восстановлю и лягу в 12. И сразу засну. У меня такая надежда. И не буду, блин, до полвторого валяться в кровати. Что у меня в такие моменты бывает так, что вечером я хочу спать. Ну да, вот это я и боюсь, что ночь наступит, я пойду в кровать и опять вернется это бодрство. Да, есть такое, есть такое. Вдвоем. Да, да-да-да, жиза. Может, лучника взять? В четверг поеду в... Зачем? То есть, военник это типа откос или что? Не знаю, правда, насколько сильно мне нужен будет. Что такое военник? Тебе, если ты в военкомат придешь, тебя заберут. Это развод на лоха. Это развод на лоха, чел. Тебя заберут сразу. Без назад ничего не забрали. М, Ну, какая рапира? Где мой лук? Стырил? Негодяй. Сказали.
Просто сейчас же вроде в айтишку по ИП или ГКП устраиваются. Думаю, что для этого и... Ну да, для... Я тоже думаю, что для ИПшки не нужен военник. Убит и уничтожен. Ай. Я на самом деле на него 1,5 года забивал огромный хуй. Вот решил на всякий сделать, мало ли пригодится. Так я не понимаю, а что военный билет? Это типа, что он делает? Типа, что ты стоишь на учете в военкомате или что? Типа, нужно пройти медкомиссию? Я на работу никогда не устраивался официально. Не, устраивался, но в Польше там не нужен никакой был военник. Это, по сути, документ, который показывает твою категорию. А, понял. Дреп обычно и вроде он... Не, я когда выезжал, ну не знаю, у нас типа без виз с Польши, то там только паспорт показывали и все. Ух ты, падла! Вот вдвоем, да? Вот сейчас, по сути, ты служил и получаешь документ. Если нет, то тоже получаешь, но без службы. Ну, да, вот это ты жестко выдал, конечно, но, в принципе, суть ясна. М. Там 30% налогов хотите вести на тех, кто работает за границей. А для тех, кто работает за границей? Тех, кто живет за границей, но получают с ру-сегмента бабки. А, жестко. Не, ну правильно, не хрен за границей спрятаться. Ладно, шутка. Вот тебе налог на 2 бакса, да. Вот, как же я их разваливаю. Оплачивать на мою карту. Ой, в своего попал. Я своего убил. Жесть. Туда его. Ой. Да хватит на мои стрелы лезть. Паскудыч. Ах ты паскудыч. Тебя сейчас убью ножиком, падла. На, падла. Уничтожен и унижен. Где мой лук? Это мне не надо. Это свои. И что там, как твои успехи с сайтом? Где мой лук? Стырили? Спиздили? 5 бутылок водки. Ублюдки. Негодяи. У меня спиздили. Да норм. Это круто. Пиздец, все, без лука остался.
Ой. Изучаю новый фреймворк для себя. Какой? А. Да такая хуйня, не понимаю, зачем он нужен вообще. Чё б ничего вручную не писать. Вставил вот эту всю фигню и полетел. Тебе весь дизайн уже сделали. И только проблема в том, что разница между ты, если знаешь какая. Ну. Ну, флекс. Ну так, не, я что-то не понял. Так, Tailwind это же просто типа набор уже задизайненных элементов. И ты их просто, ну, за тебя уже все придумали, всю красоту навели. Тебе просто нужно это... Ну да. Там один класс это одно свойство. Ну я нихуя мне это, если я могу. Так может... так может это какой-то шуточный класс, типа? О, попал. Там куча классов по типу. Что означает margin? Ну в натуре ж можно просто самому margin записать. Чел просто... Ой, він мене сейчас б'є. Свои же мочат. Свои же убивают. Лишь, если кратко, то мне не особо понравилось. Я думаю, буду переписывать обратно на CSS. Ну, правильно. Ах, бля, вообще, ничего не сделать практически за день и играть вообще так скучно и интересно. Ай, ах, ну, как обычно, 10 на одного. Voice with no name. Он уже здесь. Voice with no name. Я обычно перед сном накатываю, что нихуя не делал. Ну да, да и с утра по новой. Да. Зачем ты меня ударил? Эй, кто? Кто стреляет? Ставил дедлайн себе, раскидал все свои планы
что пенальную в течение недели. Ну так и надо. Так и надо. Главное все оставить потом на последний день и тильтануть жестко, что ты все оставил на последний день, ничего не успеваешь сделать. Свои. Дай пройти. Вот до конца недели надо будет сделать регу и сообщения между юзерами. Это для бота твоего, да? Или чего? Или для сайта? Для сайта? А кто там будет общаться? Типа, ты хочешь, чтобы через сайт можно было переписываться? Ну, типа, заказчик с твоей девушкой переписывался? Я понял. Эх, поражение, какая досада. И чё, типа, сложно это вообще сделать? Насколько? От 1 до 10 по сложности. Сколько это сложно сделать? Да я хз пока, понял. Я еще не сделал. Ну, я вчера накидал чистый экран авторизации на Tailwind. Мне это не понравилось, я решил, что буду переписывать. Понял. Ну вот как раз я вот сегодня и вчера проходил вот эти формы для авторизации и так далее. Стилизовать вот эти всякие радио и чекбоксы, это, конечно, еще то удовольствие. А еще то удовольствие было, когда я пытался для вот этого пейнта сделать а, ползунок кастомный. Вот это просто жопа боль была. Ух ты, падла. Кастом круто. Да-да-да. Сколько целый день с ним провозился. И то все же чел с чата мне помог его сделать. Тупо целый день с ним на пару сидели и ломали голову, как этот кал переписать. Бляха, вот, блядь. Как же они меня заломнили. Так, спрячусь я-ка сюда и воды попью. Кто это, враг, да? Давай. Ага. Суки. Я вас переиграю.
На. Ну, конечно, троем. Все троем могут. Ой, блин. Ассист сюда. Как я промазал? Что вообще кал происходит в этой игре? Да, опять с всей толпой, конечно. На! Блять, еще вернулся. Скуда, блять, меня бесит. Как он меня достал, а я его нет. На. Да, мразь! Паскуда! На тебя кулаками сейчас убью. Ой, одни нервы. Одни нервы с этой игрой. Вот ты, падла. Вот ты гнида, паскуда, мразь. На! Как он уворачивается? Что за бред? На, мразь. Короче, возьму-ка я лучника. Вот, дай мне. Блин, а где катапульта есть? Ой, на, попался. Ну ладно. Ой, промазал. Ой, бля, пиздец. I just wanna make sure you're okay. I just wanna know. I just wanna make sure. На, падла. Паскуда, мразь. Ой, я не могу. Кто стреляет-то? На. У нас аж сюда уже откинуло, блин. Ой. Вот, паскуда это. Как же он меня бесит. Как? Вот как? Что за бред, блин? 1 на 11.
Где враг? Ты свои. Это враг. На, мразь. Жил крысой и умер крысой. И ты тоже. Как он так медленно замахивается, я не понимаю. Бля. Ага. Чё заднюю включил? Уничтожен и унижен. Чел, что ты? Вот, паскуда, получи. Эх, брат. Ай, все сгорел. Сгорел на работе. Бля, что за бред? Какой смысл от этого копья, если он все равно нифига никуда не достает? Если он такой же по длине, как и меч. Садиться на него. Ой, подгорел. Блять, какая же паскуда, мразь. Сука, вот уёбок, блин. Блядь, какая вероятность того, что в плейлисте со 121 песней с включенным рандомом 3 песни подряд это скриптонит. А в альбоме 121 песни там скриптонита, не знаю, песен 4, наверное, 5. Математики есть в чате? Центр есть. Падла, получи. Как он спиной заблочил мой удар? Это ж смешно. На, да. Вот тут вот эту гранаты, да. Опа, убит. Блин. Вообще в этой игре происходит, блядь?
М. Салат. Ой, сори. На, конечно. Средневековый Battlefield. Ух ты, падла. Убил зато случайно чела на кнопку. Ты уже отдыхаешь. Да, потому что я не выспался, я задушился жестко. Ай. О, мы... А, нет, мы проиграли. Эх, блин, ни одной победы еще за сегодня. Так, вот это нормальная карта. Frontline Invasion. Ну, нифига, у меня уже денег. 20 тысяч. Можно себе, кстати, шмот поприятнее купить. Сейчас с этими займемся. Фига он. Спир. Богатый, да. А, вот здесь вот покупать. Купим шлем. Какой-то козырный. Вот это тупо выглядит, да. Какой топово. О, я хочу, может, такой. Петуши. А, 60 тысяч стоит. Нет, не такой уж и богатый. Ух ты. Да, 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 да. Разница только визуально. Вот это клоунская какая-то шапка. О, ты погляди-ка. Блин, без нормальных скинов. И что в игре нет всяких... Да. Не, ну круто, что нет какой-то донатной параши. Что все равны. За миллион шапка. Я, короче, думал, как начать учить английский. Решил начать с произношения тазлых успеха, а потом уже можно будет доучить грамматику. Нет. Наоборот, вообще-то делается. Сначала учат грамматику. А произношение это так уже. Да, да. Повторил, вспомнил. Произношение это самое последнее, чем надо париться. Нужно грамматику. Вот это прикольная шапка. Русский алфавит не помню. Да, вообще нет понта знать алфавит по порядку. Вот это прикольно, я вот это куплю. Как это купить штуку? А, мне еще 13 левел нужен, лол. Тогда, тогда в следующий раз. Реально, буквально 0 раз в жизни пригодился алфавит по порядку. Буквально 0. О, нам нужно это уничтожать, кайф. За какие-нибудь пункты буквами не хватает моих знаний. Ну, кстати, да. В натуре максимум это 5 там каких-то пунктов. Дальше я никогда не заходил. Уничтожен и унижен.
О, меня убили. 110 уровень, чё. Я не знаю, это реально 110 левел, это, наверное, всю жизнь нужно играть в этот кал, чтобы 110 уровень. Мечтами ты с палкой гоняешь. Ну, палкой, тычкой. Мечи это так. Детский сад. Как же я его развожу? Не убит. Зато палка имбовая. Ты куда бросаешь? А, их двое. 200 левел. Бля, пиздец. Хоть бы жизнью пожили. Какая-нибудь мысль переместиться в прошлое с каким-нибудь гаджетом или предметом, чтобы взять с собой. Ну, смотря в какое прошлое. Если в средневековье, то меня просто убьют сразу же за эту штуку. Просто сразу на костре пожарят и без вопросов. Да. Так и толку, удивлю я их, а дальше-то что? Надо, я бы, если что-то такого и делать, то я бы, блядь, великим умам того времени, там, какому-нибудь Тесле или что-нибудь уже такого рода, книжку по физике дал бы им, современную, и вернулся бы обратно в нынешнее время, я уверен, что было бы ультра круто в новом будущем. Земля круглая. Да. Хотя Николу Теслу капец жалко, чел нереально умный, а его задушили эти капиталисты. Я бы, на самом деле, лучше в будущее слетал бы. В прошлом, что там? В прошлом можно в интернете посмотреть и узнать. Хотя опасно лететь, как по мне. Почему? Почему опасно? Представь, как Средниковый рец садится в Теслу, начинает обижать свой сам. Вдруг земля не будет уже, а ты с пустоте. Это вы, конечно, фантазировали. Вот. Ой, за что? Вы не нахуй ебаный NPC. А как чат? А вот. Ты погляди, что не пишут. Иванная тварь не может попасть в спину по челу с 4000. А как узнать? А, это он всем тиме пишет. В будущем нас ждет С. Почему все так считают? Нет, я бы какой-то в далекое будущее, когда технологии прям вообще нереальные будут. С типа жопа. Я бы посмотрел бы какие там игры,
Какие компьютеры, что вообще происходит, телефоны как выглядят. Убрала ли iPhone челку? Ну, выйдет 15-й весной. Ой, осенью. В будущем... ну, хотя бы на 100-й куда-то туда. Хотя это недалекое будущее, это... Нет. На 1000-й. Ну, как какие игры? Надеваешь шлем виртуальной реальности, ходишь по пляжу с голыми девушками. Блин. Да, наверное, какой-то интертеймент будет ам, через 1000 лет и не компьютер, и даже не VR. Я думаю, что-то придумают уже такое, что сейчас сложно даже это представить. За 1000 лет. Что его ударил? Не знаю. Как биомеханика развинется, чипы, там же Илон Маск развивает эту тему с чипами. Как, как вообще там дела обстоят с колонизацией космоса? Мне кажется, ты просто так. Но пустом Земле один. А все уже будут на Луне и Марсе чилить. В будущем я массаж жопу буду делать, а я буду писать код, чтобы они красиво выглядели. Найс. Да, конечно, интересно так пофантазировать. И самое обидное, что это никак не застать и никак не узнать. Можно будет еще людям из будущего показать. Вот какая они такие. Да в будущем, блин. Ох, вы криш, как это играли, ты еще это... Да, игры, я уже думаю, до конца этого столетия будут ультра реалистичны по графике. Учитывая то, что сейчас уже существует. А ты видел, кстати, игру? Трейлер. Типа шутера? Да, видел. Там это реально жестко. Да-да-да. Как же он спамит этим говном? Да, вот реально. Типа, если уже сегодня, в 2023, игра настолько выглядит реалистично. И учитывая, какими темпами развиваются компьютерные технологии. Ну, хотя до 2100 года, я думаю, мы застанем. Так что какое-то удовольствие от свидетельства прогресса мы все-таки получим. А если честно, что-то жиденько все развивается. В плане чего? Да, я в будущем буду баллотироваться в президенты. Ага. Да-да-да. Расскажешь. В России ты будешь баллотироваться. Ты, конечно, смешное.
Какие-то отдельные игры стреляют, конвейер никак не развивается, и раз за разом одно и то же. Ну да, на самом деле в плане... Почему нет? За последние несколько лет игры жестко скатились по сравнению с теми, какие просто там, ну, начало нулевых, там 2010-е года, вот эти все вот. Насколько там много хитов в год выходило. Там просто если посмотреть хронологию игр, сколько годных игр в год выходило. А сейчас что? А сейчас какой-то кал один. Ubisoft скатились. Сделали Ассасин в свое время, ну, революционную игру. Невероятную. И что они с ней сделали? Превратили в кал. Сделали Far Cry 3 шедевральный. Поняли, типа, о, блин, надо повторить. И уже шестой Far Cry пытаются сделать, повторить успех третьего и под копирку делать одно и то же. Я думаю, тут проблема в том, что там это было ново для всех, а сейчас типа уже в каждом жанре куча игр и новое что-то изобретать. Вообще никто не хочет, его может не стрелять. Да-да-да. Но благо есть еще. А, благо есть еще компании, которые все-таки вкладывают душу под ну, тот же Rockstar. То есть делают годноту, вкладывают силы. Прям с любовью делают игры. Клепают и все, да-да-да. Не стреляет такой, не страдает. Мгм. Разработчик Биошок, красавчики, с удовольствием сейчас и пришел. Я только Биошок Infinite, ну, мне как-то первые Биошоки скучные показались. Ну, точнее, не скучные, а мрачные. Мне не понравилась их стилистика. А Bioshock Infinite прям такой приятный, солнечный. Вот мне Dishonored ультра нравится. Жалко, что закрыли серию. Вот Dishonored прям ультра топ. Я первую часть миллион раз проходил. Эти вот Immersive Симы прям ультра топ. Deus Ex Human Revolution тоже ультра интересная игра. А вторая серия вроде плохо подалась. А вторая... Да я не сказал бы, что плохо, нормально. Ну, давай посмотрим. Наверное, 2. Если бы продалось нормально, я бы, наверное... да не. Это... Кто их делал? Arcane Studios, ну, годноту пилят одну. То есть у них нет репутации конвейерщиков. Что они делали? Dark Messiah делали. Я не играл, но все ультра хвалят ее. Типа, чуть ли не лучшая игра в мире. Вот, Dishonored 2, Prey тоже очень хвалят. Ульфенштейны, они не делают каловые конвейеры. Возможно, они не стали делать третью часть, чтобы не превратиться в конвейер. А есть Sales. Вон, даже выигрывал награды. И я не знаю, с чего ты взял, что она
Was the first best-selling game in the first week of release. But the launch week sales dropped 38% when compared with the original game, although only sales of physical copies were recorded. That same week, the game has sold the most pre-orders on Steam and was ranked 6th in overall sales. It was Theven's best-selling retail video game in UK in that second week of release. Короче, продажи ультра топ были. Ну, говорят, что и хуже, чем первая. М. Э, Сейчас на 40% хуже при запуске, но 2,5 миллионов все-таки ему удалось продаться. When compared to the more than... подожди. Well, the sequel only managed to move copies on consoles and PC combined. А первая часть 3 миллиона только на ПК. However, seems to indicate that right now Arcane is mainly focused on developing seamless multiplayer and environmental storytelling. Ну да. По сравнению с первой частью, да. Хуже, но... Ну ладно. Sold an estimated units worldwide. While not incredible in terms of sales, it's very likely to turn to great profit. И смеется чел. Говорит, типа, 2,5 миллиона продались. Типа, да, невероятный результат, но все-таки нормальная выручка, чтобы продолжить делать игры в той же серии. И чел ему год назад пишет. Давай, спокойной ночи. Yeah, I was wrong. You're not, they can keep making just keep making the same game. Да-да-да. Ну, да, может быть не такие крутые, как первая часть, но точно нельзя назвать это провальной. Ну, мне, ну, всем, много кому вторая часть тоже понравилась. Так что мне Dishonored ультра нравится. И во втором Dishonored еще невероятные левел дизайны. Там, я не знаю, может во втором Dishonored просто это 3000 IQ левел дизайнеры там сидят в этих аркейнов. Посмотри, загугли карту особняк. Блять, что я сам сейчас загуглю и покажу. Dishonored 2 называется Mansion. Clockwork Mansion. Суть в том, что что карта меняется, если ты сделал пошумел. То есть, если ты там нарушил покой, тебя засекли, тупо весь дом меняет свой дизайн, ну, свой левел дизайн. Вот. Ты погляди. То есть они получали награду за этот уровень. Много наград получили за типа самый жесткий левел дизайн.
Ну и короче. И еще я вспомнил, помимо того вот этого особняка, который меняет свою структуру, и ты можешь ходить там, нажимать рычаги, и то есть и каждый уровень менять, каждый этот этаж. Это ультра топ. Еще во втором Dishonored а, миссия, где у тебя появляется артефакт, который позволяет тебе возвращаться, перемещаться между прошлым и будущим. И ты, короче, должен пройти миссию из тоже другого особняка, и ты должен перемещаться по нем и делать всякие манипуляции, то в будущем, то в прошлом. Почему это все хвалят именно такие уровни и обращают на них много внимания? А там их что-то подобное было, на это тоже внимание обращали. Все хвалят именно такие уровни и обращают на них. Ну так потому что это, ну, это произведение искусства, считай. Вот сделать вот это, придумать, воплотить, конечно, на это будут обращать внимание. Это же круто сделано. Как на это можно не обращать внимания? Ну, типа, в целом звука немного странная. Пиздец, чел. То ты жалуешься, что никто ничего нового не придумывает, то тебе реально придумали что-то новое, оригинальное и интересное. Ты пишешь, «Ну, типа, задумка странная. То-то же игры должны быть не странные. Задумка странная, ну, типа, двигать стены. Ты, конечно, кадр. So control. Мне нравятся миры, где все действуют по законам нашего мира. Папич, залогинься. Можешь посмотреть, кстати, у Папича прохождение этих дизонородов. Тоже там. А он еще и проходил так, что если он умирает, он на ультрахарде проходил, что если он умирает, то ему всю игру нужно сначала проходить. Тоже ходил и говорил, ну это нереалистично, так в жизни не бывает. Ой, я не того взял. Ладно. Что ты физик сильно, да? А ну дроби прибавь. Во-во. Вот на этом вся и физика и закончилась. Блин, по-моему, они просто наглую стырили из Скайрима звук квеста. Только что был, когда мы точку захватили. И немного подтюнили. Да не про гиперреалистик. Мне нравится симулятор. Ну, ты в рогалике, да, там играешь? Они такие более-менее реалистичные, да? Что нужно?
А, нужно поджечь. Objective. О, нужно еще. Прикольно. Блять, нифига не въебал. Падла. Уничтожен и унижен. Кстати, я в Dishonored... А, извини, объясни происхождение магических сил этих всяких. Да, объясняли. Там типа... Забыл, как этот чел называется. Короче, там объясняли. И вторую часть вообще можно пройти без этих способностей. Там это типа чел возвращается и предлагает тебе заключить сделку опять. И ты можешь отказаться и проходить игру. То есть еще один плюс и офигенность левел дизайнера в том, что они игру левелы сделали так, что их можно и без этих пройти, и без способностей. Умер. Где факел? Я обычно в таких играх выбираю самый очевидный и быстрый для себя путь. Там игра топ, ты можешь... Ну, там как бы есть мини-локация одна, и ты типа проходи как хочешь эту локацию, вот тебе задание убей того чела, и проходи как хочешь. Миллион путей есть, миллион разных способов. У тебя плюс еще эти способности. Это просто нереальная игра. Скачай, поиграй. Тебе понравится. Просто в играх даже я не могу отыграть злого парня. Это я. Так ты можешь, кстати, игру можно пройти, никого не убив. Ты можешь всех усыплять. И в чем прикол? Убивать и, ну, кто как ты проходишь игру, убивая или не убивая, повлияет на концовку. То есть, если ты будешь всех убивать, то будет концовка такая мрачная, печальная. Весь мир будет заражен чумой, потому что там чумовые кресы в мире. И, соответственно, если ты будешь трупы плодить, они будут размножаться. А если ты будешь играть нормально, никого не убивать, то концовка будет намного приятнее и красочней. Это жиза, я RDR 2, когда первый раз проходил, я проходил, ну, на хорошую репутацию. Ну, когда только игра вышла. И вот полгода назад решил заново перепройти. Я все равно не смог отыграть за плохого чела. Я все равно играю на хорошую репутацию. Но я не могу быть мудаком, ну как-то. Вот я недавно поймался на такой же мысли. Играл
War Tales и думал отыграть за банду грабителей. Что за игра такая? Что за игра такая War Tales? В итоге, блядь, ну что-то ходил, задание выполнял, все помогал. Хороший ты грабитель. War Tales. Даже не знаю, что это. А выглядит хайпово? Выглядит хайпово? А, блин. Что за игра такая? Рима. Рима, блядь. Бои пошаговые. Ну, вот пошаговые мне не очень нравятся игры. Я люблю прям экшон. Паскуды. Вот Дивиньку я хотел поиграть, мне тоже она нравится, хоть там и пошаговая, но то, что я смотрел, насколько там разнообразие выборов и всякого веток диалогов, меня прям ультра заинтересовало. Я хотел другу предложить по коопу пройти, но он говорит, блин, не хочу. И там, блин, чтобы ее пройти, тоже нужно 300 часов. Да. Тоже 300 часов, чтобы игру пройти. Куча времени на нее потратить. Мы с 2 раза пытались пройти, каждый раз по-разному. Да, это топ. Ты в Dragon Age играл? Мне еще Dragon Age, ну, все говорят, и мне прям в личном разговоре советовали Dragon Age. Я не знаю, она мне как-то в детстве обошла, я не помню почему. Но в детстве, когда Ведьмак 2 выходил и Dragon Age, там они где-то плюс-минус в одно время, то мне как-то Ведьмак намного больше привлекало. Плюс в Dragon Age там какое-то необычное управление, что-то типа такого. Но мы тоже не вытянули, много там надо времени, да. Тоже обошло. Долго не признавал. Жесть. Я ММО вообще не признаю. Я, я вообще не признаю ММО. Это самый скучный, самый, блин, примитивный и отсталый кал. Типа просто ходишь, фармишь, блин, мобов и все. Никакого сюжета. Просто дрочильня одна. Как-то меня друг пытался. Ну, друг играл в Perfect World и пытался затащить. Я зашел, 2 дня поиграл, там 30-й левел качнул. И все, меня больше не хватило. Все. И плюс бабки оттуда выводил. Что ты играл? Что за бабки? Как можно было бабки? Мне тоже не нравится, или как... Тоже не нравится, как последнее наследие предков. Но это было лет, не знаю, лет 10, наверное, назад. А, я еще в Neverwinter Online играл. Тоже выглядела более интересно, с более привычной для одиночных РПГшек боевкой.
А что ты играл? Какую мошку? Что ты деньги еще выводил? Расшифруй, что такое БНС. Блядь, что за блядь? Blade and Soul. Что это такое, первый раз слышу. Ой, там самая лучшая система боевки. Ой. Ага, я понял. Блин, сейчас хочу доиграть, потому что здесь мы вроде выигрываем. Ну ладно, пофигу. Ну да, я думаю, здесь что-то реально интересное. Здесь просто, ну, как в Варкрафте, миллион скиллов, как в любой этой ММОшке. Миллиард скиллов. Короче, суть в том, что у тебя куча скиллов с контролями, а у противника один выход из контроля. А, а чё ты перестал играть? Тихенько убиваешь его в контроле. Сдохла игра. Давай. А чё за тогда дисбаланс? Чё за дисбаланс реально? Так нечестно. Чё у него нет никаких контратак? Потому что он уже все потерял. Жесть. Как так? Блин, жестко.
Реально, я даже тогда уже понимал, что это просто развод на время твое. У тебя в бою есть блоки, драки и один выход из контроля. А у тебя, то есть, бесконечные ну, контроль, атаки контроля, да? То есть у него один выход, а у тебя бесконечно входов, да? Нет. На все, кроме выхода из контроля, да? Я так правильно понял? Например, чел может затерпеть и не дать выход из контроля. А ты потратил уже все контролирующие скиллы. Если он правильно отдаст выход из контроля, ты просто не заставишь. Еще примеры. Ага. Блин, мы проиграли. Блин, жестко, короче, понял. Ты вообще в эти мошки донатил? Просто все ПВ, которые я видел в ММА, это тупо накладывание каких-то скиллов и бегающий чела. А тут поймал стан, убил и все. Жесть, ну ты, конечно, жесткий тип. Еще много заработал? На самом деле, я бы турик какой-нибудь показал. Там они интересные. Ну, показывай. Нифига себе! Бляха. Это жестко. Ты кто собрал? Бля. А чё, а как? Чё значит аренеры? Какой там способ заработка? Хитрости были, пока игра развивалась. Это то, что для арены всегда балансно. Что? Шмот не нужен, качаешь перс, идешь без шмота, и ты на равных с челом. Получаешь оттуда всякие ресурсы, подаешь за... Пиздец. Вот это топ, реально. Тупо фримани получается. Блин, предыдущая песня вообще не вписывалась. Не вписывалась в ночной уют. Удалю я из плейлиста. Вот это вписывается. Сейчас там, к сожалению, брали оттуда реварды и все ушли. Вот даже денег не получить турниров вперед уже 2 года. Капец. А в Warcraft ты что, не играл? Ярче, чем вчера. Я- Ну, недолго не зашла. Понял. А Black Desert?
Ой, убили. Все мамошки какие-то тухлые и скучные стали. Ага, понял. Это все ПВЕ, дрочь. ПНС чисто из-за ПВП играл. Жестко. Кричит. Убейте его. Здрасте. Где враги? Почему никого нет? А вот есть. Убит. Уничтожен. А, это свой. Я своего убью. Ты падла. Найс, чел. Угу. Ща. Ой, это враг был. Где это? А вот. Так это файтинг или что? Или это просто стилизировали под файтинг? Ну, боевка уникальная, это. То у них там два панели скиллов. Ну что тут, да. Чего так дергает? Чел потерял скейп и умер. Жестко. А чего тут тогда так мало скиллов, если у них по две панели? Все, жесть. Просто основные скиллы там отображаются. Нифига. Ну людей что-то немного, но сцена. Ну сцена жесткая, но людей 3 человека.
Надо, чтобы меня не кикнуло. Да, ну выглядит, конечно, жестко. А в обычные файтинги ты не играл? Ой, зачем ты бросаешь? А если я брошу? Бля, я музыку не включу. Не, там такой-то дрочь с кадрами. Я как-то в Mortal Kombat 10 играл. Это пипец. У меня жопа так горела от этой игры. Это невозможно играть. Это просто минус нервы, это минус все. Где враг? Ты падла в спину, да? О, понял. И свои. Что с этими челами делать? Ты гнида. Хорош. Бля. Ой. А ты собираешься увольняться с этого? Со склада? Мгм. А эти долги ты уже погасил? Ну пока что, это не чтобы я ищу. Понял. Ой. Сейчас пилю всякие проекты для портфолио. Найс. А что, без портфолио не берут? Нужно обязательно портфолио. Надо бы теорию начать повторять, плюс окна в знаниях закрывать. М. Так там же, если на собесы ходить, то там же не смотрят особо портфолио, там тебе дают тестовое задание, ты его делаешь. Если им нравится, что, как ты его сделал, то тебя на собес приглашают. Разве не так это работает? Были приглашения, но кидали в основном тестовые или просто сказать, что это было. Ну, вот у меня сейчас друг тоже пытается работу найти и ходит по собесам. Но чтобы на собес попасть, то нужно выполнить тестовое задание. И уже по результатам этого тестового задания они смотрят, стоит тебя звать или нет. Портфолио, ну, типа, у него тоже нет особого портфолио. Окей.
О, камень. На! Ой, э. Хорош. Мгм. Нет.
Ну, победа легчайшая. Легчайшая. О, 11 левел. Кайф. Вот это хочу карту. Что это за карта? Мне кажется, А, нет, я играл на ней, все, я вспомнил. Вот это, на это я не помню, что я играл. Да ничего, мы победили. Чел у нас на первом месте 120 киллов на 10 смертей сыграл. Решил по приколу написать скрипт и откликнулся. Где-то на 600 вакансий или 400, не помню. Нифига себе. Так, и что дальше? По половине просто была скам какой-то, и было одно вроде тестовое задание. Жесть. Так вот, там надо было что-то свертать по макету из фигмы. Да, вот у меня друг тоже таким сейчас занимается. Я шел в фигму, а там же комы можно прямо на макете ставить. Так. А, лол. Не так уж и больно. Им в спину упал, лол. Ой, за что? И писали, что это какая-то галера, которая ищет непонятно кого, и что они там сами не знают ничего. Я такой подумал, что делать не буду. Жесть. Блин. Неужели еще так сложно найти какую-то адекватную компанию? Как вообще понимать, насколько контора серьезная, насколько нет? А ты что, только по одному комменту сразу откинул это предложение? Может, это специально какой-то хейтер или конкурирующая компания? Ой, два хедшотика. Красота. Жесть. Убивайте его. Дроны кончились. Да там только двое написали по факту, остальные про что-то спрашивают. Ой, враг. Поэтому нужно либо на фрилансе, либо свою компанию создавать. И не морочить себе мозга. С этими собеседованиями, вот эти унижения. Передачу резюме попробуйте еще волну откликнул. Я тебе говорю, сделай свой тиндер новый и все. Просто у меня еще этот синдром самозванца. Мне кажется, что я просто буду на связи как Кловин. Клоун, наверное. Да, понимаю с этим синдромом самозванца. Вот это я тебя жестко понимаю. У меня та же самая тема. Сколько бы я что не учил, насколько бы я хорошо что-то не знал, мне все равно кажется, что, блин, я недостаточно знаю. Что, типа, ну, сейчас мне что-то спросят, я залажаю и думаю, бля, все, пиздец.
Обосрался. Хотя, блин, чел может спрашивать, который я могу вообще что угодно ему сказать, но все равно не поймет. И типа примет за правду. Но все равно такое ощущение есть. Так к тому же проскипил много важных тем, которые спрашивают в ответах, например, замыкание. Жесть. А зачем ты их проскипал? Я вот недавно начал изучать эту тему, что можно... А что это, я не знаю. А как это так? А что оно делает? Просто добавляет А и Б? Конечно, практически применяю это я представлять мало могу, но я тебе пришлю задание. Ну, присылай. Присылай, присылай. Попал. Попал. Never. Напиши функцию сам, который работает таким образом. Именно таким образом используя двойные круглые скобки. Жесть. Всем подумал опечатка. Ну, а зачем это прикол? Зачем так делать? Если можно в одних скобках. Первая функция возвращает вторую. Жестко. Здесь детали с переменными, которые не обращаются. Ну, жестко, но оно у меня ну, будет, я думаю, в этом в курсе. Насколько это вообще полезная тема, кто не пользуется? Ой, опять упал. Хотя хорошо, что здесь fall damage маленький. Да, сленжая задача. С Беси вроде спрашивают, но я ни разу с этим не сталкивался. Так зачем они спрашивают, чем они мозги морочат? Короче, я говорю, нужно свою компанию создавать и... Да как он выращивается? Паскудыч. Да как он выращивает? Падла, мразь. Мы сейчас тебя не уничтожим, я тебя убью. Тебе сейчас Блин, мразь. Я же падла, это просто нереально. Кило у меня немного. Во, лезет. Куда ты лезешь? На. На. Добейте, дайте мне ассист. Ассист, сюда. Ты свой? А, вон враг. Боишься, да? На. Ой.
Что здесь вообще? Вот это, кстати, Ведьмак напоминает. Вот это вот пейзаж. Тусент особенно. Блин, Ведьмака захотелось поиграть. Реально, тупо Тусент. You know my mind, you don't know my kind. Dark necessity is part of my design. Ой. Он сейчас меня убьет, проверяй. Не, ладно, свои засейвят. Я убил его. Ой. Враг. Но. И он меня попал. Дай. Я в него кину. Ладно. На, это фейковые стрелы. Ой. Пацан, спасай. You don't know my kind. Dark necessity is part of my design. Бляха, убили. Part of my design. А мне не надо. Убит и уничтожен. Убит и уничтожен. Тебе вообще что больше нравится, фронтенд или бэкенд? Мне пока что фронтенд что-то больше прикалывает. Делать красоту вот эту всякую. You don't know my kind. Dark necessity are part of my design. Блин, одно хп. На. На. Как же я красиво. Кто стреляет? Ах ты пас, падла. Негодяй. Разбийник. Чел, я твою голову вижу. Дурак. А, меня задонали, походу. Негодяи. Чё они там пасутся-то? На. Пира. Ты вообще тут? Да, ты. Я тебя спрашивал, что тебе больше нравится, фронтенд или бэкенд? Что, тебе уже жарко, что ты мороженое ешь? У нас, в принципе, последние 3 дня ультра тепло было, 17 градусов. Но с завтрашнего дня опять 11. Я зимой хал. Не, меня что-то не прикалывает в холодное время есть мороженое.
Ох ты ж, негодяй. Тебе кулаками сейчас. Сейчас фронтали бэкэнд хз. И тут, и там вроде потыкал, все нравится. Почему никому не нравится фриланс, я не понимаю. Ни перед кем не, ну, практически не зависишь. Никакие собезы не проходишь. Типа на фронте прикольно можно свой визуал подликать. На бэке боты в ТГ или любые другие боты. У нас это полный хуй-то. Смотрю, как моя девушка работает и вообще не хочется. Жесть, а что там у твоей девушки? Что там такого страшного? Ой! Бля. Да просто клиенты клоуны. Жесть. Блин, печально. Жесть. Блин, вообще программирование каловая сфера. Там такое уже большое э, предложение рабочей силы, что не самое на самом деле разумное решение в него вкатываться. Потому что вот все, кто там заходит, пишут проблемы с найти работу и так далее. Ну, в плане, да, ну то может быть интересно, но в плане работы, то что-то печально. В итоге я все же вырасту. До заведующего по складу. Ой. Ой. Не, на этом складе роста нет. Да не, вырастешь, конечно. Если сидеть, учиться и что-то делать, то, конечно, вырастешь. Куда-то, да, точно. Просто не хочу работать. Ну да, да, ты уже говорил. Мало кто хочет, на самом деле. Мне тоже такая перспектива не очень нравится. Рукодельническая. Ой, я сгорел. Все работать руками. Да-да-да. Ну, не знаю, горшки, например. Ну, да, ты главное там кричи. Ты погляди, в меня стреляют. На. У нас, не знаю, как у вас, но у нас очень жестко. На ютубе постоянно видосы у вас. Да. А у нас движуха по кастомным этим. Как они называются? Шоперы. У нас реально просто нашествие шоперов. Куча магазинов, где там девочки или кто рисует на шоперах какие-то уникальные картинки и перепродают.
Да. Патроны. Ты погляди, бросается. Просто хочу освоить что-нибудь довольно широкое и перспективное. Да-да-да. По-моему, айтишечка это идеальная. Да. Айтишник. Сфера обширная. Что хочешь, можно сделать. На станке что я могу? На станке ты тоже можешь много чего сделать. Тоже на ютубе куча видосов, каналов, где челы на станке какие-то приколясы делают. Да, кто бы металл дал, чтобы в рабочее время на станке что-то делал. Так ты не в рабочее время. Купи свой станок. У них, наверное, в гараже стоит станок. Купил его и сидят в фрилансе. Ой. Блин, компьютер? По сути, это такой же станок. Вот. Челы купили вместо компьютера станок. И выполняет ту же самую функцию, что ты выполняешь с компьютером. Ну, это инструмент просто, да, да. Качество инструмента мне нравится пук. Да, нормально. Эх. А чё, идей для стартапа у тебя никаких нет? Какой-то свой Google сделать. Идея для спорта, они же на ровном месте происходят. Наверное, там исследования проводятся. Да не. Какие исследования? Какие исследования? Стартап чел просто придумал идею, собрал людей, нашел инвесторов и типа исследование то, что зайдет. Не, это все кал. Стартап это просто идея, какая-то идея бизнеса, какого-то продукта. Вот у чела без денег появилась, и он ищет инвесторов. А в чем прикол этой движухи для инвесторов? В том, что если он вложится в этот проект, а он выстрелит, то он свои вложения просто в сотни раз приумножит. Он этот стартап может потом продать в 100 раз дороже, если он выстрелит. Типа стартап открыть надо саму шарить везде. Думаю, стартап можно открывать тогда, когда ты довел уже парочку проектов до ума. Да не обязательно. Стартап, он на то и стартап, что это просто crazy, ну не crazy, но какая-то чумовая идея, хорошая, какая-то интересная. В каком стартапе речь? А я меньше года шлепаю формочки всякую. Не понял, какие ты формочки шлепаешь, если ты на складе работаешь?
Ой, я просто... я понял. Ты негодяй. Блин, а чё ты год формы делаешь одни? Идей как таковых для стартапа нет, но есть много еще, например, что хотел бы сделать чисто, чтобы себя потешить. Пример мессенджера. Ну так делай это инди-игру. В стиме выпустишь хит. И все. Где мой лук? И миллионы в кармане. Где мой лук? Кто его украл? К сожалению, программисту. Ну вот, ты хочешь взять... Да, можно было сделать еще. Так это, если ты хочешь сделать мессенджер, то вот тебе и идея для стартапа. Если у тебя мессенджер, какой-то придумай идею уникального мессенджера, что типа вот твой мессенджер будет лучше, чем Telegram, будет лучше, чем то, что есть на рынке. И вот если какую-то идею ты такую задвинешь, то можно и привлечь инвестиции. И вот тебе стартап на ровном месте. Да? Что это за игра? Beyond Blue. 279 гривен стоит. Какая-то пародия на этот? Сабнатик? Не стоит ее забирать. Блять, ну вот как, кто делал этот Epic Games? Зачем они флешку эту вставляют? Бля, мне, короче, нужно в департамент проверки дизайна. Кактус. Потому что, ну реально, такие очевидные вещи не понимаете. Заберем, пускай будет. Кактус. Please strike. Дроны. Фига себе капчи пошли. Так там же кто-то уже придумал автокапчу, которая проверяет, бот ты или нет, ну, автоматически. Что за прикол? Вот Epic Games, смотри, это все игры, они бесплатные, я забрал их. И Dishonored. И первый, и это спин второго. В плане навариться. Ой. И Death Stranding. Капчу реша. Я тоже такое делал. Помню, было такое. В чем было прикол этих сайтов с капчами? В чем было прикол это все решать? Кто, кто платил? Хз, так я не разгадал эту тайну. Ну, я пару копеек там заработал и дропнул. Слишком это какая-то фигня была. Скам.
играть и вводить. Вот это да. Создание фотореалистичного уровня. Окей. А где фотореализм? Видел новость о том, что какая-то стримерша играет. Жесть. А как она это делает? Блин, на самом деле... А на самом деле реалистично. Ну просто из-за освещения как-то оно все мультяшно выглядит. И реализм не ощущается. Освещение все портит. Включал какой-то аппарат для считывания импульсов мозговых. Нифига себе. Это technologies. Вот ты знаешь, как вот это сделать? Dynamic color change while scrolling. Опять. О, у меня открылось, лол. Говорит, уже только для атак. По словам, она может научиться играть только с гарнитуры. Жесть. Хорошо, как это проверить, что она действительно это мозгой кастанула? Сидит младший братец под столом и тыкает кнопки, да, по-любому. Так себе туториал, я так и не понял, как это сделать. Ладно, надо сегодня пойти поспать раньше. Надеюсь, я засну. И не буду опять до полвторого. Ой, смотреть в потолок. Все, давай, спасибо тебе за компанию. Спокойной ночи.